Dear Master, I'd like to welcome you on behalf of all Bulgarian truth seekers in Sofia. It's a pleasure to have you here. It's a great honor. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you for inviting. Not enough space, huh? No. Would you like to sit here with me? Бихте ли искали да седнете с учителя? If you like, anyone like, you can come up and sit here. Ако желаете, можете да се качите на подиума. Maybe more comfortable. Може би ще ви е по-удобно. Please, the elderly. Възрастните. Yes. Тези, които са възрастни. If you like. Sit here. There are 3 more places. I'm very small. Може да седнете до нея на канапето. Thank you very much. Благодаря ви. Hey, baby. Come here, come here. I have some nice thing here. Okay? One for you. Merci. Merci. Благодаря. Здравейте! Аз искам да ви кажа как съм намерила своя учител. Не знае колко време съм го търсила, може би много живот. Аз от дете съм имала преживявания, които са ме убедили, че аз не съм нито това тяло, нито тези мисли, нито тези чувства, които притежавам. И този духовен стремеж, който носим в себе си, при мен е бил много силен. Книги за медитация цял куп съм прегледала, чела. Всички курсове, които са имали, всички учители, така наречени учители, защото за мен те са преподаватели, не учители, съм посещавала и просто нищо не съм пропускала, което идва в страната. Не мога да кажа, че всичко ме очаровало. Аз явно търсех. И да, по-кратко, преди 2 години тази книжка, която на вас ви я дават, зелената, ми попадна в ръката. Аз бях ужасно впечатлена от 3 неща. Първо, обосновката на вегетарианство, което вие ще видите вътре. Второ, че за първи път виждам учител, който казва, че не приема дарение, че всичко е безплатно, както виждате и случай е така. И трето, че този учител казва, че аз мога да ви при посвещението и вие да познаете, че аз съм учител. Може да усетите неговата енергия, светлина. Аз съм получила посвещение преди 1 месец. Просто за първи път се появи тук тази възможност. И това са неща, които не могат да се предадат, те се чувстват. Аз връзката с учителя Чинхай я получих просто в момента на посвещението. На другия ден това са просто едни енергийни усети, които човек трябва да ги разбере. И аз мисля, че тук не може да става въпрос за разделение на учителите, просто тя е един жив учител. Аз това съм търсила, това съм намерила и просто съм щастлива. Бих желала вие да ми пропуснете този учител. А преживяванията са много лични, всеки от вас би го усетил, ако смята да приеме посвещението. Ние сме няколко души. Благодаря. And now we would like to turn the microphone to Master. Бихме искали да поканим учителя да започне да говори.
Thank you so much for this loving atmosphere that you have brought with you. Благодаря ви много за тази атмосфера, която сте донесли, атмосфера на обич. I have come also to share with you the happiness and joy that I have found myself. Аз съм дошла тук, за да споделя с вас щастието и радостта, което аз съм намерила вътре в себе си. And maybe you will find it useful during this struggling to survive in this planet. И може би вие ще намерите това много полезно по време на вашите борби за оцеляване на тази земя. God has ordered me to do this work, and it's not that I try to seek any recognition or any followers. It's just that one of the jobs that God has assigned to me, just like what God has assigned to you, different jobs in this life. Бог ми е дал да върша тази работа и аз я върша не за да получа вашето признание или пък да събера последователи. Просто Той ми е дал това, също както вие работите нещо. Това е което Бог ми е дал като работа на тази земя. It is no doubt the most difficult job that I have ever been working on. Без никакво съмнение, това е най-трудната работа, която аз някога съм правила. But also the most fulfilling, the most challenging, because it brings happiness to people. Но със сигурност е и най-удовлетворителната работа, въпреки че е изпълнена с толкова трудности, тя носи най-много щастие на хората. This happiness, this peace and bliss inside that you will find after the reawakening of your own God power is not because of me, it is because of yourself, it is because of God. Това щастие, тази радост, която вие ще откриете след като вашата вътрешна сила бъде събудена, не е заради мен, а е заради вас самите. Because in every scripture it is stated that we are the children of God, we are the temple of God, then we house God within ourselves. Защото във всички писания е казано, че ние сме храмът на Бог, ние сме домът на Бог и че ние всъщност, че вътре в нас живее Бог. Some of us have remembered earlier, some of us have not remembered, and therefore our life is a little different from each other's. The one who has found God, one who has remembered God, of course being in happiness, wisdom and loving kindness. Някои от нас си спомнят за Бог по-лесно, на други не. Разбира се, тези, които си спомнят Бог, живеят в по-голямо щастие, имат повече радост в живота си, докато тези, които нямат спомени за Бог, живеят по-зле. The one who have not remember the God within ourselves, sometimes or quite often times find life very difficult, very much lacking happiness and very much lacking the inner peace. И тези от нас, които не могат да се спомнят за Бог или които не носят спомените за това ниво на съществуване, те намират живота по-труден и намират по-малко спокойствие вътре в себе си. So for those who have not remembered for any reasons, we are here to try to remind you. Затова за тези, които са забравили, за това сме ние тук, за да се опитаме да ви напомним. Because only if we find God, then we will find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after. Защото само когато ние намерим Бог, само тогава също ще намерим истинско щастие, истинска радост в този живот и в живота след това. So that we will never one second again in our life feeling doubtful about the existence of God. И тогава ние повече никога няма да имаме съмнение дори за една секунда относно съществуването на Бог.
We have called God by different names. We have worshipped Him in different fashions. We have called Him in different languages. But sometimes we wonder whether He exists because we feel that He doesn't answer our prayers as often or as directly as we would like Him to do. Ние наричаме Бог с най-различни имена, ние му се прекланяме по най-различни начини, имаме най-различни религии, но много често, понякога, ние се съмняваме дали Той съществува, защото много често ние не получаваме отговор на нашите молитви. It's not that God have ignored our request or God does not understand our language or does not understand our need. It's just that we do not remember how to talk to Him. We do not remember where to contact Him. Не е защото Бог не ни чува, не е защото Бог не се вслушва в нашите молитви, а е защото ние не знаем как да контактуваме с Него, ние не знаем как да се спомним с Него. Как да се спомним? And the so-called initiation is just the reawakening of this remembrance, reconnection of ourselves with our true selves, that is God within us. И така нареченото посвещение е всъщност едно събуждане на тази духовна връзка с Бог. Един начин да си спомним отново откъде сме, да си спомним за Бог. Because God is within us already, so the remembering should be very, very instant, and that is the way it is. It's instant. Защото Бог е вече в нас. Затова свръзката с Бог или възвръщането на тези спомени относно Бог би трябвало да бъдат много лесни, незабавни. И затова нашия метод предлага незабавна връзка с Бог. Just like we have money in our pocket or in our wallet, it takes us just a fraction of a second to take it out. Също както ако имаме пари в джоба си, би ни отнело една секунда да ги извадим. But if we do not remember where we put the money, then of course we can find it. Разбира се, ако не можем да си спомним къде сме сложили парите си, ще ни отнеме доста дълго време, докато ги намерим. I took a taxi here and I have money in my wallet. And so when he said to me how much, I just unzip, take out the money and give it to him. Аз дойдох тук с такси и трябваше да си платя, разбира се. И когато шофьорът ми поиска парите, аз просто изкарах чантата си, отворих зипа и му подадах парите си. Suppose I try to find money in all over this big place because it's bigger. You think I would find it? Of course not. Да речем, че се опитам да намеря моите пари тук в тази голяма зала. Мислите ли, че би ги намерила? Разбира се, че не. Suppose I go to the bank because the bank has a lot of money in there. I also could not find my money because it's not mine. Да речем, че отида в банката и започна да търся пари там, тъй като там има много пари. Пак не бих могла да ги намеря, тъй като моите пари няма да са там. So the question how to find God is where to find Him. Затова въпросът относно как да намерим Бог е всъщност къде трябва да го търсим, къде да го намерим. If we know the place, it's very easy. If we do not know, even if we try to search for hundreds or thousand years, it is still not useful. Ако не знаем къде се намира Той, дори да търсим стотици хиляди години, ние няма да имаме полза от това. I have also been searching for many years since my youth, and I have found it is very frustrating because many of the scriptures do not tell us how to find God, just tell us of the ancient saints, the ancient people who has happened to find God and how they have experienced the contact with God, but they did not tell us how to do it. What is the way to do it and where to do it and when? Аз също от много млада търсих Бог, но останах много разочарована и разстроена, тъй като всичките духовни писания ни обясняват не как да намерим Бог, а ни обясняват това как други са го намерили.
какво са изживяли по времето на тяхното осъзнаване на Бог и всъщност тяхното изживяване и тяхния живот. Това е което е описано в Писанието. And now I know the way to God cannot be written in language, cannot be spoken in any formula, but it has to be reawakened through another already awakened soul, through another person who has already remembered God, who has found God again. Но сега вече знам, че пътят към Бог, как да намерим Бог, не може да бъде изказан с думи, не може да бъде написан на никой език, но трябва да бъде събуден. Този път трябва да бъде събуден чрез една друга душа, която е напълно събудена, напълно просветлена и намерила вече Бог. And if we happen to meet that kind of friend, then the reconnection takes place instantly, if we want that. И ако вие имате щастието да намерите такъв вид духовен приятел, тогава връзката с Бог става незабавно след това. And then it's all in quiet or in silence. Тази връзка може да бъде получена в мълчание и в спокойствие. In silent transmission we will find God, and then we will continue to have contact with Him daily, and every time we want to, in the place of our home, in the bus, in the airplane, in the taxi, in the park, or anywhere else, you choose to be quiet with Him. Духовната трансмисия се получава в мълчание и така вие ще намерите Бог, след което вие можете да контактувате с Него всеки ден, дори когато сте в самолет, в автобус, когато се почувате в парка, тогава, когато искате. But then of course we must want God above all else. We must be really sincere in this request. Но разбира се, за да постигнем това, ние трябва да сме да търсим Бог над всичко друго. Ние трябва да сме истински искрени в нашето търсене. Otherwise, even children can contact God and daily in effortless manner. Истината е, че дори децата могат да контактуват с Бог с много малко усилие всеки ден. And after contacting God, we find our life full of miracles, and everything will happen like wonder. Everything will be taken care of. Everything will be so much in love, so much in harmony, and our souls find such a peace that we have never known exists up to that moment. И след като ние намерим Бог, ние ще открием, че нашия живот ще бъде изпълнен с хармония, с спокойствие, с мир, и ще открием, че ние никога преди това не сме познавали такова щастие, такава благодат вътре в себе си. For that reason, since ancient times, many of our saints and sages have forsaken the whole world because the bliss inside of finding God satisfies him or her so much that they feel almost they don't need anything else in this world. Затова от древни времена светците, които са практикували духовната практика, са изоставили света и са преминали в учелничество, защото благодатът, блаженството, което те са откривали, когато се свържат с Бог, е замесвало всичко друго, всички останали удоволствия от света, и те са нямали нужда от този свят. But that doesn't mean that they cannot function in this world. If we choose to continue our obligation and to discharge our duties in this world, we still can continue, and we can continue with a much more energetic way, with a much more devoted way, much more loving way, and much more intelligent way. Това не означава обаче, че те не биха могли да функционират в този свят. Не, напротив, когато ние открием духовната истина вътре в нас, ние можем да функционираме, да работим в този свят много по-добре, много по-интелигентно, с много повече енергия и с много повече обич. Because the love we have found within is so tremendous. The peace that we have found within is so stable, so everlasting, that we could carry out any burden in this world
without feeling any remorse, without feeling ever tired or trying to run away from it. Защото обичта, която е вътре в нас, е толкова огромна. Енергията, която ние ще получим, е много голяма. И така ние бихме могли да носим каквато и да вършим каквато и да е работа тук в света. И каквато и тяжест да имаме на плещите си, тя никога няма да е толкова голяма, колкото преди ние сме си мислили. Actually, the meaning of renunciation is not like running away from the world. It's just that forsaking or maybe wanting to devote the whole life to a larger purpose and serving a larger group of people or serving the whole world, if we are free to do so. Всъщност, значението на това да изоставим света не е, смисълът в това не е да избягаме от света, не е да изоставим света заради себе си, а да го изоставим, за да служим на другите, за да помогнем на много повече хора, на много по-голяма част хора, отколкото на нас самите. Because after knowing God, after knowing the wisdom that we always have within us, of course we can serve the world better. След като сме опознали Бога, след като сме осъзнали Неговата мъдрост, бихме могли да функционираме по-добре в този свят. There will be so many abilities awakened within us, so many talents being remembered, so many different dimensions of ways to solve problems in this world that we will be very busy, but very eager to share it with everyone who comes to us for assistance. Ние бихме работили в много различни измерения, бихме притежавали с много радост, много радост, много щастие, бихме работили за хората, да им служим в техния ежедневен живот. We have problem with languages in this world, and that's what sometimes it causes war too. Учителят каза, че имаме проблеми с езиците в този свят и това дори понякога води до войни между различните нации. So God has invented one language which is called the word in the Bible. Бог е създал един език, който е наречен Словото в Библията. And once we speak together in that same language, we have no problem. И веднъж ние, когато научим да говорим този език, ние няма да имаме никакви проблеми. Because that language is the word of God, is God. And once we know that language, we become one with God. And we remember our origin, that we are all from the same substance, all from the same Father, and we are true brothers and sisters. Защото това Слово, това е Словото на Бог. Това е самият Бог. И ако ние научим това Слово, ние ще разберем, че ние всички сме произлизаме от едно и също нещо, че ние всички сме от една и съща есенция, че ние всички сме братя и сестри. It is a pity that some of us have forgotten this language. Therefore, we have so much misunderstanding with each other in this world, and so many business is not going on smoothly. So many international negotiation has not been successful because we cannot communicate with the human language. Жалко е, че ние сме забравили този език и затова имаме толкова много проблеми понякога тук на тази земя. Затова нашите бизнес отношения не са толкова гладки. Затова имаме неразбирателство помежду си, защото сме забравили този единствен език, който съществува в Вселената. In our practicing group, we have all kind of nationalities, all kind of religious believers, but we work together in peace and harmony as if we have known each other for thousands of years. The instant we see each other for the first time. Why? It is because we speak the same inner language and we understand each other as a level of higher consciousness. В нашата група за медитация ние имаме хора от всякакви националности, от всякакви страни и въпреки това ние работим в хармония
и вършим много работа без да имаме никакви проблеми. Защо е това? Защото ние практикуваме методът, който ни учи да слушаме този единствен език, този вселенски, така наречен език, Словото на Бог. This heavenly music we can hear now while we are living, so that we can understand what God wants to teach us, what is the instruction from heaven, what is God's will, so that we cannot go wrong in this world, and then we will live our life more in harmony with the mandate of heaven. Тази небесна музика ние можем да чуем дори докато сме тук в този свят. И така ние ще разберем това, което Бог иска от нас. Ние ще разберем волята на Бог. И по този начин ние ще можем да живеем в по-голяма хармония тук на земята. Хармония, която ще направи нашия живот хармоничен не само с тази земя, но и с нивата над нея, така наречения рай или небесата. Because that language is the language of God, that God, He Himself is the Supreme Master who teach us, but He who resides within this being, within ourselves, very, very near, He is us, we are Him. Защото това слово, този език е всъщност езикът на Бог. И Бог, това е Всевишният Учител, това е Всевишният Господар на цялата Вселена. Но Той е много близо до нас, Той е вътре в нас. И ние се свързваме чрез това слово с Него, незабавно. In the Bible, it is stated that the Word was with God, and the Word is actually God. So when we hear this word, we know God, and we are here to show you, to remind you how to hear the words of God again, how to talk to Him directly, how to listen to His instruction and advice. В Библията се споменава, че Словото беше с Бог, Словото беше Бог. И ние сме тук за това, за да ви напомним, за да ви покажем как да се свържете отново с това Слово, как да слушате това Слово, как да слушате това, което Бог казва и как вие да комуникирате с Него, как да му говорите. Then we don't even need to pray to God anymore. God knows everything, and God will tell us how to take care of a particular problem or fulfill our particular request before we even ask. Тогава вие няма да има нужда да се молите повече, защото Бог ще знае всичко мигновено. И тогава, когато вие имате нужда от Неговата помощ, вие ще получите от Неговия съвет, вие ще го получите дори преди да сте поискали това. Because God is there all the time already. We have just forgotten how to contact Him. Защото Бог е винаги с нас, винаги, но ние просто сме се забравили как да контактуваме с Него. And of course, everything we try to show you, everything we remind you is free of charge now and forever, because we are brothers. We are in the same family, same Father. И разбира се, всичко това, което ние ще ви покажем, медитацията, всичките практики, които ние ще ви дадем, те са безплатни. Защо? Защото ние сме едно семейство, ние сме едно всъщност, ние сме брати и сестри. And that's the reason why we have to work for our own living, including myself. И това е причината, поради която ние всички трябва да издържаме себе си. Дори и аз трябва да издържам себе си финансово. So that we can discharge this duty freely and with love. За да можем да даваме този метод безплатно и с обич. Thank you very much for being so attentive. Благодаря ви за вниманието, за огромното внимание. God bless us. Бог да ви благослови. No scientific proof of reincarnation has ever been produced. Why do you teach it contrary to the Bible and human experience? Нямало е научно доказателство за преражданията до сега. Защо вие говорите за прераждания противоположно с това, което е споменато в Библията и с човешкия опит? Scientific method cannot prove something that is
abstract. That is for sure. They even cannot prove the existence of God. Научните методи не могат да докажат нещо, което е толкова абстрактно. Те не могат да докажат дори съществуването на Бог. If you rely on the science to show you God, you'll be disappointed. Ако вие разчитате на научните методи да ви покажат Бог, вие ще бъдете разочаровани. But there are many instances that you have read on the report, on the newspaper, on the television, that there are some people who are born with the knowledge of their past lives. Even they were as a child, 7 or 8 years old, they still remember where they have been in the previous lives, and they can point out their parents, their sister, and their relatives are still alive. And these kids have never been in those places and have never studied those strange languages, but they can remember. So how would you ask scientists to prove these things? Но вие сте чели, може би, по вестници или списания или книги, че е имало много случаи, където деца са се раждали в различни семейства, спомняйки се за предишните си животи и без никаква логика те са могли да покажат тяхните предишни родители, тяхните предишни приятели, роднини, майки, бащи и дори къде са били живяли преди да се преродят в сегашния си живот. The Bible has been translated, been censored, has been reprinted again and again for thousands of years, and I am not sure of its accuracy of the translation, and I also am not sure how much it has been cut out. Освен това, би трябвало да знаете, може би, че Библията е била превеждана много пъти, тя е била цензурирана, също някои от оригиналните части от Библията са били оставени навън, са били премахнати. Затова не е сигурно, че всичко това, което пише в нея, е абсолютната истина. But I remember in one instance, somebody asked Jesus Christ, the Lord, whether he has been the reincarnation of Elias, of such and such past masters, and he kept silent. He did not say, no, there is no such thing as reincarnation. And I am alone, I have not been the reincarnation of such and such past masters. Но аз си спомням, че в Библията се споменава, че някой е питал Исус Христос дали той е бил прераждането на Илайша, на което Исус Христос отговорил с мълчание. Той не е казал, че това не е вярно. Той не е отрекал този въпрос. Той просто е замълчал. So I guess that the Lord has accepted that there are such thing as reincarnation of the great souls as well as ordinary souls. И предполагам, че заради това може да предположим, че Исус Христос, след като той не е отрекал този въпрос, той е приел, че възможността за прераждане, той не е казал, това не е вярно, не може да има прераждане, той е приел това. And to my spiritual knowledge, there are such thing as reincarnation, and you are free to accept my experience or to reject it. И според моето духовно знание, прераждането съществуват, но вие сте свободни да направите избора си и да го приемете или да не го приемате като факт. Как неутрализирате кармичната връзка, която създавате с учениците си? Master, how do you neutralize the karmic bonds which you create with your disciples? There is no bonds of any kind between so-called master and so-called disciples because we are both masters. There are only God within us. Такива кармични връзки не съществуват между така наречените ученици или учители, защото ние всички сме Бог. The God within you, the God within me are same and equal. Богът в мен, Богът във вас са еднакви и са равни. Thank you. Благодаря. I'm not here to make you my disciples. I'm here to remind you that you are the Supreme Master, that you are God. Аз не съм тук, за да ви правя ученици. Аз съм тук, за да ви напомня, че вие всички сте Всевишният Учител, че вие всички сте Бог. But because of system and the language in this world, if somebody tell you something, remind you something, you call him teacher. You can call me friend or you can call me sister. It's equal to me.
Но поради традициите и на тази земя, когато някой ви напомни нещо или ви учи нещо, ние го наричаме учител. Вие можете да ме наричате ваша сестра или ваш приятел, както искате. Може ли всички в тази зала под ваше указание и ръководство да повлияем върху войната до границата ни за нейното бързо приключване? Master, could we in this hall, under your guidance, influence the war that is going on next to this border in Yugoslavia and Kosovo? Of course we can, and that's why we are here. That's why I go around Europe this time. The war is one of the reasons. Разбира се, че можем. Затова съм направил това турне в Европа. Войната е една от тези причини. Love in thought and positive thinking always make the atmosphere more bright and more positive, more loving. Ако ние мислим с по-положително, ако ние излъчваме повече обич, ако ние живеем по-положителен живот, това винаги пречиства атмосферата и прави атмосферата около нас, дори политически, по-добра, по-положителна. And the more people who have the same thought, the better the influence. И колкото повече хора имат същите положителни мисли, толкова по-добро е влиянието. And the more concentrate that person is, the more influence. И колкото повече концентрирани са тези хора върху този положителен начин на мислене, толкова повече това ще повлияе. So actually, if we want to have more energetic influence upon something, upon some matter, we must ourselves gather this concentration force within us, concentrate on this God power within us first, and we must know how, and then we can direct that God force to influence the world. И ако искаме наистина да повлияем на положението в света, ние трябва да се концентрираме върху тази божествена сила вътре в нас. Трябва да концентрираме цялото си съзнание върху нея и така можем да повлияем в този свят, да подобрим този свят. And that's why I'm here to share with you the secret of how to find this God power again, so that you can give the world more positive influence whenever you want. И затова съм тук, за да ви покажа как да намерите тази божествена сила отново, как да я използвате, за да подобрите, за да повлияете положително на всичко това, което вие бихте искали да подобрите. Напускате ли своето тяло по свое желание и правите ли пътешествия в астралния свят? Master, do you leave your body according to your own wish, and can you do astral travels? Yes. Да. Astral travel is a not very high level of travel. Астралните пътешествия не са нещо, кой знае колко високо. But yes, I can do. Но аз мога да ги правя. Има ли връзка медитацията с медицината и каква е тя? Is there any connection between meditation and medicine, healing? And what is that connection? Oh yes, there's a big connection. Да, има голяма връзка. If we have reawakened and remember the God power within ourselves, if we have reconnected, we can heal better. Ако ние се свържем с тази вътрешна сила, тази божествена сила, ние можем да излекуваме себе си. But we do not do it with the ego and with the thought that I am healing this person, but it's just naturally that God will heal people through us. Но тогава ние няма да го правим с егото и с мисълта, че аз съм този, който лекува. Тогава Бог ще лекува. That's why Jesus says, not I who do, is my Father who does within me. Затова Исус казва, не съм аз този, който лекува. Моят баща е този, който го прави вътре в мене. And he told the woman who touched his garment that your faith has healed you. И той е казал на жената, която се докоснала до неговата дреха, той е казал, твоята вяра те излекува. Jesus has not take credit for any physical healing of any kind. Исус никога не е вземал кредит, той никога не е считал себе си, че е той, който е лекувал. Because highly spiritual people, they do not have ego, they do not
think in terms of the physical eye, but they know it is God who makes everything possible, and God can do everything absolutely. Защото тези, които са много духовно развити, те не мислят чрез тяхното физическо его, те не мислят чрез тяхното аз, те знаят, че Бог може да направи абсолютно всичко и за Бог всичко е възможно. Thank you. Въпрос. Съвместим ли е методът Quanin с практикуването на други методи за медитация? Is the Quanin method compatible with the practice of other meditation methods? It is compatible, but it is advisable that you take one course at a time, because we can only concentrate on one thing at a time. Да, съвместим е с други методи за медитация, но ние искаме да ви посъветваме да практикувате само един метод за медитация, да се концентрирате само на един метод, защото по този начин ще извлечете по-голяма полза от това. In order to be safe and have the best result, you advise not to ride two bicycles at the same time. За да сте в безопасност и да имате най-добър резултат, ние ви съветваме да не карате две колела по едно и също време. Може ли болни от рак да практикуват този метод? Could people who have cancer practice this method of meditation? Of course. Разбира се. God doesn't have cancer. It's just your body has cancer. Разбира се, Бог не боледува от рак. Вашето тяло боледува от рак. In fact, many sick people found themselves in complete health again after the reawakening of God power. Дори мога да ви кажа, че има много случаи, където практикуващи откриват, че тяхните болести биват излекувани след като те започват да практикуват този метод. But that should not be the reason for initiation. Но това не би трябвало да е причината, която да ви кара да търсите посвещение. We should come to God because we want to know God alone. Ние трябва да търсим Бог, защото ние искаме да намерим Бог. Not for any profit, not for any short-term gain or fame or anything that is short-lived and physical. Не заради някакви печалби или заради кратковременна слава или каквото и да било от физически вид. Възможно ли е методът да повлияе негативно върху практикуващия, например, ако не е освоил техниката добре? Is it possible that this method influences the practitioner negatively? For example, if that practitioner has not learned the technique very well? No, it's very easy. If you forget something, you can ask us again. Besides, there's no such thing as technique. There is just a silent reawakening. Не, това не е възможно. Ако вие не научите техниката много добре, вие може да не питате, ние ще ви обясним още веднъж. Освен това, това не е всъщност техника, посвещението не е техника, това е просто събуждане на вашата вътрешна духовна сила в мълчание. The thing we tell you is just some little advice here and there, so that you can do it yourself at home without running into any mistakes. Това, което ние ви казваме, техниката, която вие ни даваме, е просто един съвет, за да можете вие да практикувате медитацията във вас, без да правите някакви грешки. We also will teach you how to recognize positive power and negative appearance within your spiritual journey. Ние също ще ви научим по време на посвещението как да разпознавате това, което е отрицателните изживявания и как да ги различавате от положителните изживявания по време на вашето духовно пътуване вътре. Може ли да медитира човек, за който имаме съмнение в психически отклонения? Става дума за бавно протичаща шизофрения или просто замърсено съзнание. Няма диагноза, но проблемите му са на лице. Can a person meditate who may have doubts that his mental health is not very good? For example, maybe he's a schizophrenic or he has some sort of mental problems. Can he still meditate? If he understands absolutely everything that I tell him, then he is fit to meditate. Ако този човек може да разбере абсолютно всичко, което аз ще му кажа по време на посвещението, тогава той може да медитира. Why does God allow so many people to die in pain?
Защо Бог разрешава толкова много хора да умрат в болка? God doesn't allow any suffering. We have chosen it, consciously or unconsciously. Бог не разрешава никакви страдания, ние сме си ги избрали, дали съзнателно или не. But I am here to show you the way to avoid this suffering by knowing God again, by knowing that you are God. Но аз съм тук, за да ви покажа начина, по който можете да избегнете тези страдания, начина, по който вие можете да опознаете Бог, начина, по който вие можете да осъзнаете, че вие сте Бог. At least the children of God. Или поне да осъзнаете, че поне сте децата на Бог. Във всички духовни книги и ръководства се казва, че учителят идва, когато ученикът е готов. Всички присъстващи или част от тях дали са готови? In all spiritual books it said that the master appears when the disciple is ready. How about all these people in this room? Are they all ready? Maybe, maybe not. We will see after the lecture who stays and who goes. Може би те са, може би не са. Ние ще видим след лекцията кой ще остане и кой ще се замине. The master can appear in two ways, outside and inside. Учителят може да се появи по два начина. Може да се появи отвън или вътре. When it says the master appears, means the real connection inside. В някои от писанията, когато се казва, че учителя се появява, това означава появата на учителя вътре в нас. So to the one who stays and wants a connection, the master will truly appear and within himself, for him alone. И за тези, които са наистина готови и които искат да получат връзката и които останат след лекцията, учителят ще се появи вътре в тях, но само за тях. The Supreme Master is not this body. It's not this being. It's the inner master, the splendid, the glorious, the most powerful, the almighty, the beautiful, the all gracious, the all wish fulfiller, the God Almighty Himself. Висшият учител, върховният учител не е това тяло, което виждате. Висшият учител, това е Всевишният, Всемогъщият, най-красивият. Това, което е всичко обич, това е Бог. Има ли връзка между вашето учение и китайския таоизъм? Is there a connection between your teaching and the Chinese Taoism? The real Taoism, yes. Да, именно с истинския таоизъм. Кое е естественото и кое е свръхестественото в учението Kuan-Yin? What is the natural and what is the supernatural in the Kuan-Yin teaching? Your mind is full of dictionary language. Вашият ум е пълен с думи, с различни думи. I have told you, just only reawakening of your own soul, and that will be done in absolute silence, just for the sake of language, for the sake of introduction, that I have to tell you this name, that name, and other name, and even I have a name for this physical body. Просто метода Kuan-Yin е, както ви казах вече, една връзка, която аз трябва да направя с вас в мълчание. И само понеже ние трябва да ви обясним нещо с думи, ние наричаме нещата с думи. Метод Kuan-Yin. Simple, just to show you God. That's it. По най-прост начин може да се обясни. Методът Kuan-Yin е за да ви покаже Бог. Ако човек се занимава несъзнателно с черна магия, може ли да познае правият път? If a person has dealt with black magic unconsciously, previously, can he still learn the true way? Yes, if he can forget the past and concentrate just on the present. Да, ако той може да забрави миналото и да се концентрира на настоящето. Какво означава кармична връзка? Как може тя да се изчисти най-бързо? What does it mean karma and how the karma can be cleaned in the fastest way? Karma is the Sanskrit term for the law of cause and effect. Карма е санскритската дума за закона на причината и следствието. In the Bible it says, as you sow, so shall you reap.
Както знаете, в Библията се казва, каквото поженете, това и ще посеете. Каквото посеете, това и ще поженете. So in order to clean this karma, so the cause and effect, we must stop doing what will cause unpleasant effect later. И за да можем да променим тази карма или причината и следствието, ние трябва да спрем да правим това, което би било донесло нещо отрицателно в бъдеще. And what we have done already is difficult to erase, but we can stop the future reoccurrence. И това, което ние вече сме направили в нашето минало, е трудно да бъде изтрито, но поне можем да спрем да правим подобни неща за в бъдеще. We have made a lot of mistakes and caused a lot of sorrow for ourselves and other people because we have forgotten the God within us. So the most everlasting, the most effective way to clean the so-called karma is to know God again, and then we become wise, and we will know what to do for the right things, and we will not experience unpleasant outcome again. Ние сме правили грешки в миналото, тъй като не сме знаели Бог в нас, тъй като не сме имали връзката с Него. Но най-добрият начин всъщност да спрем да правим грешки за в бъдеще е да преоткрием тази връзка и тогава ние ще бъдем щастливи и ще знаем правилния начин на живот. To avoid physical unpleasant outcomes, we should keep the 10 commandments of the Bible. To know God, to rise to higher dimension of heaven while living, we must know God in ourselves. There are two ways to avoid the unpleasant outcome. First, keep the commandment for 10 commandments for the physical, and know God for the spiritual. Има два начина, по който може да избегнем създаването на отрицателна карма. Първият начин е да спазваме 10 заповеди в Библията, които ни учат на морален живот. И вторият начин е също да практикуваме духовна практика и да осъзнаем Бог. Thank you. Благодаря. Благодаря. Какво разбирате под просветление? What do you understand under the term enlightenment? I don't understand it. I do have it. Аз не го разбирам, аз го имам. I don't have to understand money if I already have the money. Не е нужно да разбирам какво означават пари, след като вече имам пари, нали? What's the use of explaining what money is when you don't have any? Какъв е смисъл да обясняваме какво са парите, когато ги нямаме? По кой начин става прераждането? How does the reincarnation occur? There are many reasons. But we can concentrate the two reasons. The one for personal and the other one is impersonal. Има много причини за прераждането, но можем да ги се концентрираме на две от тях. Едната е лична и другата е по-обща. Your soul reincarnate into this physical body of this physical world. There are many ways to reincarnate. Прераждането не означава, че вашата душа се преражда в този физически свят. Има много начини, по които ние можем да бъдем преродени. But if you would like to know about the reincarnation into this physical world again, then I will explain that particularly. Но ако бихте искали да знаете относно преражданията в този физически свят, аз мога да ви обясня това в детайли. The soul reincarnate into any particular body again in this planet because that particular soul wants to experience something more about this world that he has not completed last life, last previous incarnation. Душата може да се прероди в физическо тяло в този свят, защото тя иска да изживее нещо в този свят, което не е изживяла в своя предишен живот. It is just like that you have eaten some ice cream in a certain shop and you like it so much and you want to eat it again and you come back. Също както понякога, когато ядете сладолед в някой магазин за сладолед, той ще ви хареса и вие ще се върнете обратно да си купите още. That is for personal reason.
Това са така наречените лични причини за прераждане. For the impersonal reason is that some highly developed souls, such as master level of soul, they reincarnate into a physical body again in order to help other brothers and sisters who has come a little late. А така наречените нелични причини за прераждане са се отнасят за тези души, които са високо духовно развити и се прераждат не заради себе си, не заради собствените си изживявания, а за да помогнат на другите брати и сестри, които са тук и които имат нужда от тяхната помощ. Maybe that's why when our Lord Jesus was asked whether he was the reincarnation of such and such great master souls before him, he kept silent because it was a very difficult question for a humble a person like the Lord. He's great, but he's the most humble. Може би за това, когато Исус Христос е бил питан дали е прераждането на еди кой си велик учител от миналото, той е запазил мълчание, тъй като той е бил много скромен и този въпрос е бил труден да се отговори, тъй като когато човек осъзнае Бог, той е най-скромният в целия свят. If he say yes, people think he's arrogant, he is blasphemous. If he accept and he agree, he say yes, I was the reincarnate of such great masters, then people call him blasphemous. And if he say no, then he tells lie. You know, he cannot say either way, so he kept silent. Например, ако той беше казал да, тогава всички хора биха го мислили за арогантен, за прекалено горд, за едва ли не за еретик. Ако беше казал не, това би било може би лъжа. Затова той е замълчал. Или поне така, според това, което споделяме според моето знание, според това, което аз знам. He did not say anything and people already make so much trouble and even crucified him. И вижте, той дори без да е казал толкова много, хората са го разпънали. For speaking the truth. За това, че е говорил истината. Всеки ли може да бъде просветлен? Is it true that everybody could become enlightened? Oh yes, of course. Because enlightenment is your nature. God is our nature. Да, разбира се, защото просветлението, това е вашата природа, това е вашата истинска природа. Бог е вашата истинска природа. Just that we choose to remember now or we choose to remember later, another time or next life or whenever the soul is ready. Разликата е просто, че някои от нас избират да научат това сега, а някои други го избират да го научат по-късно в някой друг живот. The reason why some of us choose not to remember now, not to be enlightened right now, because we want to experience other different experiences before we return to God again. Причината, че някои от нас решават да не научат това сега, да не научат, че са Бог сега, е защото те трябва да изживеят някои изживявания на тази земя, преди да решат да се върнат обратно при Бог. Because if we remember God, we cannot have certain experiences as if we don't remember God. Защото ако ние осъзнаем Бог, ако ние си спомним кой е Бог, тогава ние не можем да изживеем някои неща така, както бихме могли да ги изживеем, ако не знаехме това. The things we do when we are sober and the things we do when we are drunk are completely different. Нещата, които ние правим, когато сме трезвени, и нещата, които ние правим, когато сме пияни, са абсолютно различни. Thank you. Thank you. I'm glad you understand everything. Радвам се, че вие разбирате толкова много. Защо избухна войната в Косово и как бихме могли ние да помогнем да се установи мир? Why did the war in Kosovo occur and how could we all help so that the peace is re-established? It's very good that you have compassion. Много е хубаво, че вие имате състрадание. But as long as there are people who forget God, there will be war again, not only in Kosovo, but anywhere possible. Но докато има хора, които не си спомнят Бог, които са забравили Бог, винаги ще има и война. Не само в Косово, но и другаде. We have to know
we have to truly know the God inside, the contact with Him, in order to know that the other person is also God. And then one God cannot kill another God. Then the war will stop. Ние трябва да осъзнаем, че Бог в себе си, и тогава ние ще осъзнаем, че Бог съществува и в другите, и тогава ние ще спрем да нараняваме един друг, тогава убийствата ще спрат. When we don't know this, we just look at each other as another human being. We just look at personalities, characters, habit, national tradition, and we forgot that there's a God within that person, and that is the main thing. Докато ние не осъзнаем това, ние ще продължаваме да гледаме един на друг като личности, като хора с различни характери, с различни отрицателни и положителни качества и ще продължаваме да имаме вражда между себе си. Докато не осъзнаем, че всеки от нас носи Бог, че е Бог вътре в нас. Казвате, че не трябва да убиваме. Важи ли това за вредни насекоми, молци, хлебарки и така нататък? You say that we don't have to kill. Is this also true for small insects like mosquitoes or cockroaches, etc.? Yes. We don't kill them. Да, ние не трябва да ги убиваме. We just protect ourselves without having to kill something else. Ние трябва да се опитаме да защитаваме себе си, без да има нужда да убиваме нещо друго. But most of the time, at our initiate's house, they run away. Но в много случаи посветените, тези, които практикуват, имат такива изживявания, където хлебарки или такива вредни насекоми сами се заминават от къщата им. Do you believe that it is possible for a person to be punished in the present life for something which was done in the previous life? If you are punished, can the all-embracing God power help you? Вярвате ли, че е възможно за човек да бъде наказан в сегашния живот за нещо, което е направил в предишния си живот? Ако ние сме наказани, може ли силата на Бог да ни помогне? It is possible. Да, възможно е. But of course, it is more possible that God will help you. If you know that God inside, then of course He takes care of everything. Но разбира се, много по-възможно е, че Бог ще ви помогне. След като знаете, че Бог е вътре в нас, тогава ще осъзнаете, че Той ще се грижи за всичко. And even if you have to go through some compensation, it will be minimized to the almost non-existent extent, or it might be like in a dream. И когато вие осъзнаете тази вътрешна сила на Бог, тогава това наказание ще бъде минимално, ще бъде намалено и дори понякога то може да бъде платено във вашите сънища. Медитацията крие ли някакви опасности? Are there dangers in meditation? Yes, there are dangers in the spiritual road as well as our worldly road. Therefore, we need a guide who has been traveling this road to lead us and to tell us where to avoid problems. Да, разбира се, има много опасности на духовната пътека, също както ги има и в физическия свят. Точно за това ние имаме нужда от водач, от някой, който е минал по този път, който е свършил този път, който е на края на този път, който да ни води по него и да ни защитава. If you follow all the instructions prescribed, we guarantee your safety back to the house of our Father. Ако вие следвате всичките инструкции, които ние ви даваме, тогава е гарантирано, че вие ще сте в безопасност като стигнете домът на Бог. Вие спомняте ли си вашите предишни животи и това с какво ви помага в този живот? Do you remember your previous lives and how does that help you in this life? Of course, but there is no need to remember your past lives because it's enough to take care of this life. Но няма нужда да си спомняме нашият предишен живот, защото имаме достатъчно грижа с сегашния си живот. Благодаря за вниманието. God bless you, God bless you. Бог да ви благослови и да ви помага в живота.